నమస్కారం. మీరందరూ ఎప్పుడు హాయిగా ఆనందంగా సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇవాటి వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇవాటి వీడియోలో కుట్టు సిల్క్ శారీస్ చూపించబోతున్నానండి. ఇవి కూడా లెనిన్ కైండ్ ఆఫ్ శారీసే, బట్ కొంచెం సిల్క్ మిక్స్ ఉంటుంది. మరీ మెత్తటి కాటన్ కాకుండా కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉండి జర్నీస్లో మనం మామూలుగా ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాంటి సందర్భాల్లో యూజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండే కన్వీనియంట్గా ఉండే శారీస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో లెనిన్ కుట్టు సిల్క్ శారీస్. ఓకే, లెట్స్ బిగిన్. అంతకంటే ముందుగా హౌ టు ఆర్డర్ అనే విషయం గురించి మాట్లాడతాను. సో ఇవాటి వీడియో నుంచి మీకు ఏ శారీ నచ్చిన స్క్రీన్ షాట్ తీసి 9515222071కి వాట్సాప్ చేయండి. మేము ఇప్పుడు ఎక్కువగా వెబ్సైట్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాము, బికాస్ వీఆర్ వెరీ బిజీ ఇన్ స్టోర్ అదంతా ఉంది కాబట్టి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ వీలైనంత వరకు వెబ్సైట్లోనే పర్చేస్ చేయండి. ఓకేనా? వెబ్సైట్కి ఎలా మీరు వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీరు బ్యాజ్ యాప్లోకి వెళ్ళిపోతారు. దాంట్లో సీ ప్రోడక్ట్స్లో మీకు నచ్చిన శారీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కార్ట్లోకి యాడ్ చేసి దెన్ యూ కెన్ పే బై యూజింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ దే. ఓకే, దాంట్లోంచి ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసి పర్చేస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? డిస్పాచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అట్లీస్ట్ 2 to 3 days ఫర్ డిస్పాచ్ ఉంటుందండి. దాన్ని మీరు ఉన్న ఏరియాని బట్టి డెలివరీ అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకేనా? అంతకంటే అంటే 2 to 3 days తర్వాత కూడా మేము మీకు ట్రాకింగ్ ఐడీలు ఇవ్వకపోయినా, మా నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ మీకు లేకపోయినా మీరు మాకు మెసేజ్ చేస్తే విల్ లెట్ యు నో. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. నేను కట్టుకున్న శారీ వచ్చేసి కోడ్ నెంబర్ 1 TM. నేను కట్టుకున్న శారీ వచ్చేసి ABKUT1 and the price of this saree is 1450 plus shipping and again 10% of discount, so 1305 plus shipping. ఈ మధ్య కాలంలో అన్ని ఇదే ప్రైస్ చెప్తున్నా నేను. సో 1450 plus shipping, 10% of discount ఈజీగా కూడా ఉంది. 1305 plus shipping. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 1. ఈ పర్టికులర్ శారీ నేను కట్టుకున్న శారీ వచ్చేసి ఎలా ఉందంటే కొంచెం మెంతి గ్రీన్ ఆర్ మెహందీ గ్రీన్కి బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉన్న ఇక్కత్ ప్రింట్లో ఉన్న శారీ లాగా ఉంది. ఐ టెల్ యూ ద ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. ఇది మెంతి గ్రీన్ అండ్ బ్లూ, అది కలర్ డిసైడ్ అవ్వండి. బ్లూ కలర్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది అని డిసైడ్ చేసుకోండి. సో బ్లూ ఈజ్ ఇన్ ద బార్డర్స్. సో మెంతి గ్రీన్ కొంచెం బాడీలో ఉంటుంది శారీ నిండా కూడా, అండ్ ఇక్కత్ ప్రింట్లో ఉంది శారీ. చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది. అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఎలా ఉందంటే మహేశ్వరి సిల్క్ శారీస్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ఇమిటేషన్ మహేశ్వరి సిల్క్ అయితే ఎట్లా ఉంటుందో సెమీ మహేశ్వరి సిల్క్ శారీస్ లాగా ఉంది. కంఫర్ట్గానే ఉంది శారీ. ఇది పళ్ళు ఇట్లా ఉంటుంది. పళ్ళు కూడా సేమ్ చిన్న ప్రింట్లో ఇక్కత్ బ్లౌజ్ యాక్చువల్లీ బ్లౌజ్ వచ్చేసి చిన్నగా ఇదే ప్రింట్లో కొంచెం ఇక్కత్ ప్రింట్ ఇది ఉంది కదా డైమండ్ షేప్లో, సో అలాగే వచ్చి బ్లూ కలర్లో వచ్చింది. మీ ఇష్టము, నేనైతే సజెస్ట్ చేయను ఆ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవడానికి. దీనికి పేరప్కి వేరే మీరు కాంట్రాస్ట్ అంటే ఇలా బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ వేస్తేనే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, నీట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. దీంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ. శారీ నెంబర్ 2 ABKUT2 రెడ్ అండ్ నేవీ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్. ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇక దీంట్లో ప్రింట్స్ చాలా బాగున్నాయి, బ్యూటిఫుల్గా. ఇది చూడండి, డిజిటల్ ప్రింట్లో ఉన్న రోజెస్. ఓకే, పళ్ళు అండ్ బ్లౌజ్ చూపిస్తాను. కొన్నిటికి బ్లౌజులు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చాయి, కొన్ని ఇంకా ఉంటాయి కదా, అన్నీ ఒకటేలా ఉండవు కదా. సో ఇది ఇది బ్లౌజ్ అండి. దీంట్లో మనకి పళ్ళు వేరియేషన్ పెద్దగా ఏమీ లేదు. సో ఇది దీనికి టాజిల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద పళ్ళు, అంటే కంటిన్యూయేషన్ అనుకోవచ్చు. కంటిన్యూయేషన్ పళ్ళు ఉంటుంది. ఓకే, బ్లౌజ్ వచ్చేసి కాంట్రాస్ట్లో ఇలా హ్యాపీగా నేవీ బ్లూ కలర్లో వచ్చింది. దీన్ని బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించుకోండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? లేదు మాకు ఇది పళ్ళులా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ టాజిల్స్ దీనికి పెట్టించేసుకొని ఇక్కడ పీకో చేయించేసుకున్నారు అనుకోండి, నార్మల్ ప్లెయిన్ బ్లూ కలర్ నేవీ బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకున్నప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటుంది శారీ. సో ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇదేమి వీవింగ్ కాదు. ఓకే, ఈ బార్డర్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ బార్డర్స్ ఏమీ వీవింగ్ కాదు, జస్ట్ నార్మల్ ప్రింట్స్ మాత్రమే. ఓకేనా? వీవింగ్ ఉండొచ్చేమో, బట్ ఓ సూపర్ ప్యూర్ వీవింగ్ అట్లాంటిది ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఇట్స్ అ ప్రింట్ అని
ఫిక్స్ అయ్యి తీసుకోండి. ఓకే, కలర్స్ చూద్దాం ఇక. నెక్స్ట్ శారీ నెంబర్ 3, yellow and pink. Saree number 3, yellow and pink. Price of this is 1305 plus shipping. As I told you, పెద్దగా బ్లౌజ్ వేరియేషన్, పళ్ళు వేరియేషన్ ఏమీ ఉండదు అని. దీంట్లో చూద్దాం పళ్ళు వేరియేషన్ ఉంటుందేమో. ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. మేము జనరల్గా అంటే ఇవి పర్చేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని శారీస్ ఏం చూడము, 1-2 అలా పిక్ చేసుకొని అన్నం ఉడకడానికి అని ఏదో అంటారు కదా, సో ఆ కైండ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది బాగుంది, ఈ ప్యాటర్న్ బాగుంది, ఈ ఫ్యాబ్రిక్ బాగుంది, ఇదైతే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా చూస్తాం, ఎవరైనా అంతే కదా. సో దాంట్లో సెట్స్ తీసుకొస్తాం కాబట్టి ఇంకా ఒక్కొక్కటి కొత్తగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద పల్లు అండ్ ద బ్లౌజ్. ఓకే, సో ఎల్లో అండ్ పింక్ కలర్. ఇది మెత్తగా ఉందండి, మంచిగా మెత్తగా అనిపిస్తుంది, హ్యాపీగా. సో ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ కోడ్ గ్రే అండ్ ఆరెంజ్. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. గ్రే అండ్ ఆరెంజ్, పైకి మనకు చిన్న బార్డర్ వచ్చింది, కింద పెద్ద బార్డర్ వచ్చింది. ఓకేనా, గ్రే అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్. అండ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇది పల్లు, దిస్ ఇస్ ద పల్లు. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆ పేపర్ తీస్తే మళ్ళీ ఫోల్డింగ్స్ ఇబ్బంది అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వచ్చింది, చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి చూస్తారా. కొన్నిటికేమో అసలు పళ్ళునే లేదు, కొన్నిటికేమో కొంచెం ప్రింటెడ్తో వచ్చిన బ్లౌజ్ వచ్చింది, దీనికేమో ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు. సో అలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేశారు. మొత్తం కొంచెం డిజైనర్ కైండ్ ఆఫ్ శారీస్ అన్నమాట, క్యాటలాగ్ పీసెస్ ఇవన్నీ. దిస్ ఈస్ 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఆరెంజ్ అండ్ గ్రే కలర్ కాంబినేషన్లో ఉంది ఈ పర్టికులర్ శారీ. నెక్స్ట్ శారీ చూద్దాం. బ్లాక్ అండ్ రెడ్, బ్లాక్ అండ్ ఆరెంజ్ అనొచ్చు దీన్ని. కోడమ్మా 5 ఇవ్వు. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 5. బ్లాక్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్, బ్రిక్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉంది ఈ పర్టికులర్ శారీ. And the price of this is also 1305 plus shipping. 1305 plus shipping. మళ్ళీ దీంట్లో మనకి పళ్ళు వేరియేషన్ ఏమీ లేదు, ఇలా ఇచ్చారు పళ్ళుకి టాజల్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. బ్లౌజ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ విత్ డాలర్ మోటివ్స్. ఓకే, జస్ట్ ప్రింట్ విత్ డాలర్ మోటివ్స్. సో ఇవైతే గ్యారంటీ కాదు, ఊడిపోతున్నాయి కుచ్చులు, టాజల్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవేమీ ఉండట్లేదండి. మీకు కావాలి అనుకుంటే జాగ్రత్తగా కుట్టించేసుకోండి. So this is about the saree number 5. And next saree number 6. Saree number 6 is with navy blue and mehendi green. Navy blue and mehendi green, beautiful saree. Navy blue and mehendi green. And price of this is also 1305 plus shipping. పళ్ళుకి ఇట్లాగే ఉంటుంది, ఓన్లీ టాజల్స్. బ్లౌజ్ ఇస్ ప్లెయిన్ మెహందీ గ్రీన్ బ్లౌజ్. ప్లెయిన్ మెహందీ గ్రీన్ బ్లౌజ్. ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ కోడ్. దిస్ ఇస్ సేమ్ లైక్ నెంబర్ 2 అండి. సేమ్, ఇది యాక్చువల్లీ ఇంకో డబుల్ పీస్ అని చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ నెంబర్ 7 అండ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. Next number 8. Wine and red color combination. Number 8, wine and red color combination. Wine and red color combination. Price of this is 1305 plus shipping. 1305 plus shipping. పళ్ళు వేరియేషన్ ఏమీ లేదండి, జస్ట్ సింపుల్ టాజల్స్ ఇచ్చారు, ఓన్లీ టాజల్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. Price of this is 1305 plus shipping.
Number 9, copper sulfate blue with pink. Copper sulfate blue with pink. And the price of this is 1305 plus shipping. There is a pallu variation in this saree. Idi pallu. And plain pink color blouse. Pink color blouse. మెత్తగా ఉంటుంది శారీ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ లెనిన్ కుట్టు సిల్క్ శారీ ఓన్లీ. సో ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ కోడ్ నెంబర్ 10. ఈ చీర కూడా చాలా బాగుంది. వెనీలా క్రీమ్ అండ్ పీచ్ కలర్ కాంబినేషన్. వెనీలా క్రీమ్ అండ్ పీచ్ కలర్ కాంబినేషన్. స్కూల్ టీచర్స్కి, లెక్చరర్స్కి చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యే శారీస్ ఇవి. ఇది పళ్ళు. దిస్ ఇస్ ద పళ్ళు. అండ్ ఐల్ షో ద బ్లౌజ్. దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. బ్లౌజ్లో మనకి చిన్న ప్రింట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నీట్గానే ఉంటుంది. దీన్ని కూడా మీరు పేరప్ చేసుకోవచ్చు బ్లౌజ్ లాగా. ఇట్ గుడ్ టు పేరప్. ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ శారీ చూద్దాం. బేబీ పింక్ విత్ రామా గ్రీన్. Baby pink with Rama green. Price of this is 1305 plus shipping. 1305 plus shipping. Pallu variation undi dinki. This is the pallu. Floral pallu. And the blouse. Price of this is 1305 plus shipping. Next, peach and sea green. Code please. Peach and sea green, number 12. Price of this is 1305 plus shipping. And this is the pallu. Pallu. And the blouse. This is the blouse. Price of this is 1305 plus shipping. 1305 plus shipping. Next, lemon yellow with blue, rin blue. Lemon yellow with rin blue, number 13. Lemon yellow with rin blue, and the price of this is 1305 plus shipping. Pallu variation. Pallu variation ఏమీ లేదు. It's a plain pallu with tassels, and this is the blouse, plain blouse అండి. Beautiful గా ఉంటుంది ఇది. So price of this is 1305 plus shipping. 1305 plus shipping. నెక్స్ట్ సారీ కనకాంబరం కలర్కి రాణి పింక్. యాక్చువల్గా కనకాంబరం కలర్ లైట్ ఆరెంజ్ అనుకోండి. లైట్ ఆరెంజ్ విత్ రాణి పింక్, నెంబర్ 14. ఇవన్నీ కూడా ABKUT 14. ABKUT 14, and the price of this is 1305 plus shipping. There is a pallu variation here. And the blouse. Price 1305 plus shipping. 1305 plus shipping.
నెక్స్ట్ నేవీ బ్లూ విత్ మెంతి గ్రీన్, సేమ్ కలర్ కాంబినేషన్స్ తో మనకి రెండు ఉన్నాయి, బట్ ద ప్రింట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ హియర్. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 15. నేవీ బ్లూ విత్ మెంతి గ్రీన్, mehendi green actually, it's not menti green, mehendi green, navy blue with mehendi green, and this is the pallu. Print weaving kaadu, okay, గుర్తు పెట్టుకోండి, ప్రింట్ మాత్రమే ఇదంతా. ఇది పల్లు, and the blouse. ఓకే, కొంచెం స్టైలిష్గా కుట్టించుకోండి బ్లౌజులు, ఫ్యాన్సీగా కొంచెం ఫ్యాషనబుల్గా కుట్టించుకుంటే బాగుంటాయి. యంగ్స్టర్స్కి చెప్తున్నా, యంగ్స్టర్స్ కూడా వాడొచ్చు ఈ శారీస్ని. సో 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్, 1305 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇది ఫ్రాక్స్ కుట్టించుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది శారీస్ ఐ వాంట్ టు షో యూ టుడే. హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్డ్, నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, జాయిన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ బీ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. సో అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ మేము ఏ వీడియో చేసినా కూడా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ మీరు శారీస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. ఓకేనా, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే, మీ స్వాతి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు.